సైకాలజీ పదం ఈ భాష నుండి ఉద్భవించింది. ఆప్షన్ ఏ గ్రీకు, ఆప్షన్ బి లాటిన్, ఆప్షన్ సి జర్మనీ, ఆప్షన్ డి ఇటలీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ గ్రీకు. సెకండ్ క్వశ్చన్. పైకి అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆత్మ బుద్ధి, ఆప్షన్ బి ఆత్మ మనస్సు, ఆప్షన్ సి ఆత్మ హృదయం, ఆప్షన్ డి ఆత్మ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఆత్మ మనస్సు. థర్డ్ క్వశ్చన్. ఆత్మను రెండు విభాగాలుగా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త. ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ బి సోక్రటీస్, ఆప్షన్ సి ప్లేటో, ఆప్షన్ డి అగస్టిన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. అంతఃపరిశీలన పద్ధతి ద్వారా ప్రవేశపెట్టింది. ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ బి సోక్రటీస్, ఆప్షన్ సి ప్లేటో, ఆప్షన్ డి అగస్టిన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి అగస్టిన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. అంతఃపరిశీలన పద్ధతి ద్వారా దేన్ని కనుక్కోవచ్చు? ఆప్షన్ ఏ బుద్ధి, ఆప్షన్ బి చేతన, ఆప్షన్ సి అచేతన, ఆప్షన్ డి ఉపచేతన. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి చేతన. సిక్స్త్ క్వశ్చన్. అంతఃపరిశీలన పద్ధతిని బలపరిచిన వారు. ఆప్షన్ ఏ కార్యకరణవాదులు, ఆప్షన్ బి మనోవిశ్లేషణవాదులు, ఆప్షన్ సి ప్రవర్తనవాదులు, ఆప్షన్ డి సరిరచనాత్మకవాదులు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి సరిరచనాత్మకవాదులు. సెవెంత్ క్వశ్చన్. తొలి మనోవైజ్ఞానిక ప్రయోగశాల ఈ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఆప్షన్ ఏ 1871, ఆప్షన్ బి 1891, ఆప్షన్ సి 1789, ఆప్షన్ డి 1879. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 1879. ఎయిత్ క్వశ్చన్. తొలి మనోవైజ్ఞానిక ప్రయోగశాల ఇక్కడ ప్రారంభించబడింది. ఆప్షన్ ఏ చికాగో, ఆప్షన్ బి వియన్నా, ఆప్షన్ సి కాలిఫోర్నియా, ఆప్షన్ డి లైప్జిగ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి లైప్జిగ్. నైన్త్ క్వశ్చన్. తొలి మనోవైజ్ఞానిక ప్రయోగశాలను స్థాపించింది. ఆప్షన్ ఏ విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ బి ఊంట్, ఆప్షన్ సి థార్మ్డైక్, ఆప్షన్ డి స్కిన్నర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఊంట్. 10th క్వశ్చన్. మనోవిజ్ఞానం మనస్సులోని చేతనత్వాన్ని అధ్యయనం చేస్తుందని తెలిపినవారు. ఆప్షన్ ఏ విలియం జేమ్స్ ఫ్రాయిడ్, ఆప్షన్ బి ఊంట్ ఫ్రాయిడ్, ఆప్షన్ సి ఊంట్ విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ డి జేబి వాట్సన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఊంట్ విలియం జేమ్స్. 11th క్వశ్చన్. మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఆప్షన్ ఏ విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ బి జేబి వాట్సన్, ఆప్షన్ సి ఫ్రాయిడ్, ఆప్షన్ డి ఊంట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఫ్రాయిడ్. 12th క్వశ్చన్. అచేతన ప్రేరణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఆప్షన్ ఏ విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ బి ఊంట్, ఆప్షన్ సి
థార్మ్డైక్, ఆప్షన్ డి ఫ్రాయిడ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఫ్రాయిడ్. 13th క్వశ్చన్. ప్రస్తుతం మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం దీనిని అధ్యయనం చేస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ జంతు ప్రవర్తన, ఆప్షన్ బి మానవ ప్రవర్తన, ఆప్షన్ సి ప్రవర్తన, ఆప్షన్ డి మనోవిశ్లేషణ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ప్రవర్తన. 14th క్వశ్చన్. ఈ కింది వానిలో అరిస్టాటిల్ రచించని గ్రంథమేది? ఆప్షన్ ఏ రిపబ్లిక్, ఆప్షన్ బి డి అనిమా, ఆప్షన్ సి 𝗏𝗏𝗏, ఆప్షన్ డి ఎథిక్స్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ రిపబ్లిక్. 15th క్వశ్చన్. పాండిత్యవాదంతో సంబంధం ఉన్నవారు? ఆప్షన్ ఏ అగస్టిన్, ఆప్షన్ బి స్కిన్నర్, ఆప్షన్ సి సోక్రటీస్, ఆప్షన్ డి విలియం జేమ్స్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ అగస్టిన్. 16th క్వశ్చన్. టాబ్యులా రాసా అంటే? ఆప్షన్ ఏ సక్రియాత్మకమైన మనస్సు, ఆప్షన్ బి నిష్క్రియాత్మకమైన మనస్సు, ఆప్షన్ సి సక్రియాత్మక జ్ఞానం, ఆప్షన్ డి నిష్క్రియాత్మకమైన జ్ఞానం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి నిష్క్రియాత్మకమైన మనస్సు. 17th క్వశ్చన్. జిమ్నాషియా అనే పాఠశాలను స్థాపించింది? ఆప్షన్ ఏ అగస్టిన్, ఆప్షన్ బి అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ సి ప్లేటో, ఆప్షన్ డి ఊంట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ప్లేటో. 18th క్వశ్చన్. ప్రాచీన పాఠశాల ఉద్యమ ప్రారంభకుడు? ఆప్షన్ ఏ సోక్రటీస్, ఆప్షన్ బి ప్లేటో, ఆప్షన్ సి అగస్టిన్, ఆప్షన్ డి అరిస్టాటిల్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ప్లేటో. 19th క్వశ్చన్. ఆత్మలో జ్ఞానం ఇమిడి ఉందని తెలిపినవారు? ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ బి ప్లేటో, ఆప్షన్ సి అగస్టిన్, ఆప్షన్ డి సోక్రటీస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ప్లేటో. 20th క్వశ్చన్. అచేతనమైన మానసిక కృత్యాలను గురించి తొలుతగా వివరించిన వారు? ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ బి సోక్రటీస్, ఆప్షన్ సి ప్లేటో, ఆప్షన్ డి స్కిన్నర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి సోక్రటీస్. 21st క్వశ్చన్. మానవుని ప్రవర్తనను, ఇతరులతో అతనికి గల సంబంధాలను గూర్చి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే మనోవిజ్ఞానం అని నిర్వచించింది? ఆప్షన్ ఏ ఊంట్, ఆప్షన్ బి ఫ్రాయిడ్, ఆప్షన్ సి 𝗏𝗏𝗏, ఆప్షన్ డి స్కిన్నర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 𝗏𝗏𝗏. 22nd క్వశ్చన్. జీవుల బాహ్య అనుభవాలనే కాక అంతర్గత ప్రక్రియలను కూడా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే మనోవిజ్ఞానం అని అన్నది? ఆప్షన్ ఏ విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ బి వుడ్వర్త్, ఆప్షన్ సి నార్మన్ ఎల్మన్, ఆప్షన్ డి ఫ్రాయిడ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నార్మన్ ఎల్మన్. 23rd క్వశ్చన్. మానవ స్వభావాన్ని గూర్చి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే మనోవిజ్ఞానం అని తెలిపినవారు? ఆప్షన్ ఏ ఎడ్విన్ జి బోరింగ్, ఆప్షన్ బి వుడ్వర్త్, ఆప్షన్ సి విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ డి స్కిన్నర్.
Your time starts now. Correct answer is option A. ఎడ్విన్ జి బోరింగ్. 24th క్వశ్చన్. మనోవిజ్ఞానం మొదట తన ఆత్మను, తర్వాత తన మనస్సును పోగొట్టుకుంది. చివరికి తన చేతనత్వాన్ని కూడా పోగొట్టుకొని ప్రస్తుతం తన ప్రవర్తనను మాత్రం నిలుపుకుంది అని చమత్కరించింది. ఆప్షన్ ఏ వుడ్వర్త్, ఆప్షన్ బి విలియం జేమ్స్, ఆప్షన్ సి స్కిన్నర్, ఆప్షన్ డి ఫ్రాయిడ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ వుడ్వర్త్. 25th క్వశ్చన్. మనస్సు మెదడులోనూ, ఇచ్ఛ హృదయంలోనూ, తృష్ణ లేదా వాంఛలు ఉదరంలోనూ ఉంటాయని అభిప్రాయపడ్డవారు. ఆప్షన్ ఏ ఊంట్, ఆప్షన్ బి అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ సి ప్లేటో, ఆప్షన్ డి అగస్టిన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ప్లేటో.